ഹായ് ഓൾ. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻ മോട്ടോർ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫൈൻ മോട്ടോർ, എന്താണ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയും അതിനുശേഷം ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനാവട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം. മോട്ടോർ സ്കിൽസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോളർ മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരം ഫൈൻ മോട്ടോർ സ്കിൽസുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ഹോൾഡിംഗ് പെൻസിൽ, കട്ടിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്, റൈറ്റിംഗ്, ഓപ്പണിംഗ്, പിക്കിംഗ് അപ്പ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ സ്മോളർ മസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഫൈൻ മോട്ടോർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസാണ്. അതിൽ ബിഗ്ഗർ മസിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതിൽ വാക്കിംഗ്, ക്ലൈമ്പിംഗ്, സീറ്റിംഗ്, റണ്ണിങ്, ജമ്പിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗ്രോസ് മോട്ടോറിലാണ് വരുന്നത്. ബിഗ്ഗർ മസിൽസാണ് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So why don't we start there? So as you can see, I have a box of toothpicks. Okay, it's just your regular toothpicks, your wood ones, nothing special. All right, you're going to want to take 5 toothpicks out of the box. And then you're going to take these 5 toothpicks and you're going to line them up on the box so the ends are hanging off. You want to make sure you have room because you're going to need to be picking them up with your hands. So if you have a matchbox that doesn't work, or a toothpick box that doesn't work, you can always try a max box or anything else that is thinner than the actual toothpicks. Okay, I hope I can get this on the first shot because it is a difficult maneuver. And if you do have a pretty hard tremor, you want to make sure that maybe try to do it more when your medication is working at its best. Okay, so let's start. We're going to take our 2 thumbs and we're going to take it and we're going to squeeze that toothpick together in between. And then we're going to pick it up. You want to keep the pressure on the toothpick so it stays in between your fingers. You're going to take your next fingers and then squeezing it again and then picking it up. And now it's going to start to get a little tricky. So now we're going to go with the next fingers. Oh, got it. There's 3. Uh-oh, I feel like I'm losing them. I lost one. And pick it up. And the last one. And good. I gotta tell you, about 8 out of 10 times I end up dropping the thumb one. So don't get discouraged. And if you drop everyone every time you do it, that's okay. The point is to work at it to get better. So now that we have them up, I'm gonna leave the thumb one off so that way I don't disturb the other ones that I have picked up. Now we're gonna take them, we're gonna put them back down. Okay? Good. A little stuck. There we go. One more. You want to try to go nice and slow. If you need to, you can use the other finger. If you're like me and we're squeezing them in there to make sure they didn't fall and putting them back down. And good. And what I'm going to do, just because the thumbs I did drop, I'm going to pick it up again. Bring it out nice and high and then bring it back down. And good. So as you can see, it is as difficult as it looks. Alright, but don't get discouraged. Keep working at it. Even if you just have to do one at a time, you pick it up, put it back down, and then go to the next one, and pick it up, and put it back down. And just keep working on it, and hopefully eventually you'll be able to get where you can do them all up and down at once. So now we're going to move that to the side. I was a little worried how I was going to perform on that one on camera.
I don't think I did too bad. I did drop one, but it's all right. I got through it. So next is the Theraputty. If you've done any type of occupational therapy or even physical therapy, there's a good chance you might have used it. So here's the one I have. I have the medium resistance, which is the green one in this case. There's also, it comes in a extra soft, which is the tan, extra soft, which is yellow, red, which is soft, then the green, then blue, and then black. Okay, this is done by Can Do Therapy. So sometimes if you get Theraputty from a different company, the colors mean different things. So the green will not always be medium. So make sure you check which one it is before you get it. And I suggest that if you feel your hands aren't that strong, because even the medium is relatively difficult for me, you might want to start with the one underneath that and then work your way up. You can find them on Amazon, or if you just go to Google and type in Theraputty, Theraputty, a whole bunch of different ones will come up. And they also sell little individual ones. I have the pound one because I use it with my clients, but little individual ones, and you can buy 3 or 4 different strengths and figure out which one works best for you. So the first thing you're going to do is you're going to pick your Theraputty up. You're going to take in just one hand, and we're going to mold it into a ball. Okay, the goal is to be able to do this with just one hand, squeezing it in and out, and moving it around and manipulating it until we get a relatively round ball. And once we get it in that ball, I want you to put all 4 fingers on it, and you're just going to squeeze until it really starts coming out, squeeze it out through both ends, and you feel like you can't push it down anymore. Then you're going to take your fingers off, and then we're going to roll it back into that ball again. You want to make sure that you get it into a nice, smooth, round ball, because this is also a very pivotal part of the exercise, is manipulating it around in your hands. So once we get it back to where we started, we're going to put our 4 fingers back on again, and we're going to squeeze until it really starts to seep out those ends. And then we're going to do it again. Now what you're going to do is you're going to do that 10 times on your right hand, then you're going to switch it over to your left hand, and you're going to do it 10 times in this hand. Same thing. We're rolling it all around, getting it into a nice ball, and then squeeze it again. Squeeze until it's all the way through. Just like any other exercise, you're going to probably see that one hand will be stronger than the other, but always make sure you're working both hands just as hard. ഇനി ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ. മറ്റൊരു വർക്കാണ്, ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന്, സിഗ്സാഗ്, ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ വരുന്ന രൂപത്തിൽ, ദെൻ ഒരു വേവിൻ്റെ മോഡലൊക്കെ നിങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ലൈനുകൾ വരപ്പിക്കുക കുട്ടികളെ കൊണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വഴി ആ ഒരു ലൈനിലൂടെ അവരെ കട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്ന കുറേ ആക്ടിവിറ്റികളാണ്. അപ്പോൾ ആ വർക്കും ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. നെക്സ്റ്റ് 2 ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് 4 സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ട് അതിലൂടെ നടക്കുക, ആ ലൈന് പുറത്തു പോവാതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല വീഡിയോസുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഈ ഫൈൻ മോട്ടോറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് മോട്ടോറിലും പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത്തരം പല ആക്ടിവിറ്റികളും കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുക. അടുത്ത വർഷത്തിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല ടീച്ചറായി
മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.